4.3 billion people live across this vast continent called Asia, and we are telling their stories. On this edition, Clawing Back, Thailand's tigers are growing in numbers thanks to intensive conservation efforts. One-man forest maker, how one person in India took it upon himself to build a forest in his community. And life after logging. Myanmar is cutting down on logging, but what happens to elephants employed in the industry? I'm Michal Bar-David, and this is Assignment Asia. Welcome to the show. Forests and some animal species are disappearing in parts of the world, but in Asia there are glimmers of hope. In Thailand, for instance, the tiger population is growing, even as tigers face the threat of extinction elsewhere. Martin Lowe observed tigers roaming the forests of Western Thailand, and a sanctuary where they're being taken care for before being released to the wild. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. The words of the 19th century English poet William Blake have never been truer than in the remote and relatively untouched forests of Western Thailand. Hunting for prey, these wild tigers are caught in the lens of motion sensor cameras. In 8 years, the number of tigers here has almost doubled, with 90 individual animals being recorded. It's the only place in Southeast Asia where tiger numbers are increasing. Around 200 cameras have been hidden in bushes, trees and shrubs to monitor the tiger's comeback as part of a major international study. The cameras are triggered by animals passing day or night. ก็โดยธรรมชาติแล้วเสือลายของเสือโคร่งเนี่ยมันจะเป็นลายที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวเหมือนลายนิ้วมือของเราทั้งซ้ายทั้งข้างด้านลายทั้งด้านซ้ายและลายด้านขวาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราตั้งกล้องปุ๊บแล้วมีเสือเดินผ่านแล้วเราถ่ายรูปได้เนี่ย Sompot has been studying tigers for 10 years. He's helped develop a program to chart the welfare and number of animals now thriving in this habitat. Here he's measuring markings left on a tree. The measurements determine the animal's size. He also looks for tracks on the ground which show the tiger's route through the forest. He says recording tigers on film with camera traps is much more efficient than methods like catching and tagging. แนวคิดการที่จะศึกษามันจะต่างกันในเรื่องของการติดวิทยุหรือติดปลอกคอเพื่อจะติดตามตัวเสือเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างเข้มข้นมากแล้วก็ลงรายละเอียดมากแล้วก็จะต้องมีทักษะ Since the beginning of the 20th century, the global tiger population has fallen by a staggering 97% due to overhunting and habitat destruction. From a figure of 100,000 wild tigers in 1900, only around 3,200 remain today. Most are in India, where prey is far more plentiful, but Thailand is also a bright spot in the conservation arena. The intensive program here by Thai and international scientists has led to the first signs of recovery. These Thai forests are home to one of the largest tiger populations in the world outside of India. Building on the success of the protection program could see them become a global centre for tiger conservation. Thousands of square kilometres of forest in Thailand's Uthai Thani province have been designated a wildlife sanctuary, and the animals are shielded from poachers by armed patrols. Teams carrying high-powered rifles have successfully driven out most of the hunters, but not all. Without the patrols, it's feared the tigers would be pursued to extinction. Poaching remains a major threat to the tiger. Demand for tiger products makes wildlife crime highly profitable and poachers extremely determined. Every part of a tiger is valuable on the black market.
Organs are used in folk medicine, though many claim there's no evidence they have any healing properties, and as aphrodisiacs. Skins are sold for decoration. Tiger bones are used to make wine. Away from the forests, at Ratchaburi in another part of Thailand, this wildlife station run by the Thai government has been breeding tigers and taking care of sick and trafficked animals for more than 20 years. These tigers were rescued from poachers after they were discovered hidden in the back of a lorry at Champon in the south of the country. They would almost certainly have faced slaughter and use in medicines. In these cages are animals removed from Thailand's infamous tiger temple at Kanchanaburi, where some claim they'd been treated badly or trafficked. The Buddhist monks who run the temple and display tigers to tourists continue to dispute those allegations. เป็นลำดับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องโรคติดต่อซึ่งจะมากับเสือเรื่องสุขภาพของเสือซึ่งในการนำกระบวนการนำเข้ามานี่เราก็แรกก็จะมีการพื้นที่สำหรับกักโรคเป็นระยะเวลาประมาณ30 วันหลังจากนั้นถ้า Many here would prefer to see tigers in the wild rather than being kept in cages, but say for the breeding programs they carry out, it's necessary. In contrast to an open sanctuary, here the tigers can be studied at much closer quarters. Researchers analyse tiger health, behaviour and breeding patterns. ในส่วนตัวก็คือผมก็อยากเห็นเขาอยู่ในป่านะฮะแต่ถ้าอยู่ในกรงในส่วนตัวผมก็อยากจะทำให้เขาอยู่ใกล้เคียงกับป่ามากที่สุดมันดีคนละแบบนะฮะอย่างในกรงเลี้ยงแล้วก็คือเราสามารถจะดูแลสุขภาพเขาเรียนรู้สุขภาพเขาเรียนรู้พฤติกรรมเขา Despite the desire to increase tiger numbers, they have to carefully control their breeding program. แต่เราไม่ผลิตจำนวนเยอะเพราะเสือนี่เราสามารถผลิตได้เร็วถ้าผลิตขึ้นมามากๆมันก็จะมีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องกรงที่อยู่อาศัยของเขาเพราะนั้นเราเป็นการผลิตเพื่ออนุรักษ์สายพันธุกรรม The centre has 2 full-time vets and a specialist who comes in to give advice. Whenever possible, the aim is to return tigers to the wild, because so many have been lost in the past. เวลาที่เห็นการลักลอบสัตว์อะค่ะไม่ว่าจะเป็นเสือหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆก็ตามอะส่วนใหญ่คือเขาก็จะถูกลักลอบมาในแบบสภาพคับแคบบางตัวคือแบบหิวโซอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ค่อนข้างย่ำแย่เราก็ต้องมาฟื้นฟู Kirana also believes rearing some tigers in cages is essential. ส่วนในกรงเลี้ยงเนี่ยก็คือเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมของบ้านเราไว้ค่ะเพื่อที่ว่าอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดเราสามารถที่จะนำเขากลับคืนสู่ธรรมชาติชดเชยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ Back at the sanctuary, keeping watch for poachers and ensuring the animals are undisturbed goes on without pause. Observation towers give a commanding view of the forest. ต้องบอกว่าปัจจุบันทั้งในหลายๆพื้นที่นะฮะพื้นที่อาศัยที่เป็นป่าของเสือเนี่ยมันลดลงทำให้ประชากรมันลดลงด้วยและอีกอันนึงคือป่าบางป่าถูกรบกวนมากมี For the tigers to flourish, they need food. A tiger can eat 40 kilos of meat at one time. So protection has been extended to the wild boar, cattle and deer which make up their prey. Monkey is a favourite delicacy. Establishing a sustainable food source is vital to continuing population growth. อาหารหลักของเสือในธรรมชาติก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์กีบขนาดใหญ่เราเรียกสัตว์กีบขนาดใหญ่บ้านเราก็จะมีในเมืองไทยก็จะมีเก้งกวางกระทิงวัวแดงพวกนี้นะฮะอยู่ซึ่งสัตว์เหล่านี้มันก็อาศัยอยู่พื้นที่เดียวกันกับเสือโคร่งเพราะนั้น Worldwide, tigers have been disappearing at an alarming rate. They're now an endangered species. But here in these inaccessible and mostly unspoiled forests, which make up one of the largest protected wildlife areas in Southeast Asia, their numbers are slowly recovering. This is a place where the big cats are clawing back. For Assignment Asia, I'm Martin Lowe in the tiger forests of Western Thailand.
The world's so-called tiger range countries, or places where tigers roam freely, aim to double their tiger population by 2022, the next year of the tiger. Coming up, meet a man in India who built acres of forest for several decades alone. Meet China's decision makers and thought leaders. See them in action, hear their views, debate their policies. Meet China's leaders with me. I'm Robert Lawrence Kuhn. Planting trees is a common activity to save the environment. But one man in India did more than that for most of his life, building acres of forest on a sandbar in a span of 3 decades on his own. Jyothy Karat met the forest man of India in the country's northeast and spoke with him about his dreams of a green world. (1979) में जो पहाड़ फ्लड हुआ वो मैंने बहुत छाप आया था अरुणाचल प्रदेश फिर चाइना उधर जब तो पानी तो जल्दी जल्दी सूखा गया उधर शताधिक सांप जून जुलाई में मर गया मरने के बाद मेरा प्याला एक दिन तो हम लोग भी ऐसे ही मर गया बचपन से जो देखा है हमारे गांव हमारे जो मकान वो मेरे जो मन में लगाया कि इस बचपन में जो खाना वाना फल जो पेड़ देखा है पक्षी देखा है जानवर को भी देखा है वो देखने के लिए मैं ये फॉरेस्ट बनाया मेरा नाम जदाव पायेंग है लिखने में तो मुलाय तो जब तक यहाँ फॉरेस्ट बना लिया ना तो आदमी ने वो फॉरेस्ट का नाम दिया था ऑल ऑफ पीपल तब मुलाय फॉरेस्ट यहाँ से जब तो आज हम लोग घर बनाए ना मकान बनाए ना वहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर इरिगेशन हो गया 1965 में अभी जब तक इरिगेशन के चला गया 1965 में यहाँ तो सेंट एरिया तब नया ये आइलैंड है काम सुना नहीं It is not the flood, it is erosion that is the main problem of Assam. Till today, more than 4 lakh bighas of land is eroded, washed away by the river Brahmaputra and its tributaries.
And there is a permanent loss. It shattered many people's dream. People are uprooted, they have to shift it elsewhere, they leave their land where they born. So socially also they are greatly affected. It was the largest river island in the world, but it relegated to the second position now because of erosion. More than 60% of the original land of Majuli is washed away. More than 60%. Jadav Payeng, I met him from his childhood shape. And very frequently he came to my nursery and asked many things about the plants. And he collected plants from our village, bamboo. He collected and he planted here. करते करते अभी 36 ईयर हो गया ये फर्स्ट ब्रांड। यहाँ का जो गाय है वो पेड़ रोपने जानता है, पोखी ने पेड़ रोपने जानता है और डियर ने पेड़ रोपने जानता है, एलिफेंट ने पेड़ रोपने जानता है और जो हवा आता है पता वो भी पेड़ रोपने जानता है और महाभारत ब्रह्मपुत्र ने पेड़ रोपने जानता है, लेकिन जीवो श्रेष्ठ आदमी ने काटने जानता है। ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में परिवेश विज्ञान यूनिवर्सिटी देने पड़ेगा। साल भर कितने पेड़ रुकता है इंडिया, कितने लड़का एडमिशन तो इतने ही होगा। गांव से भी ये जंगल बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत पसंद है यहाँ पर। मुझे ये अच्छा लगता है कि यहाँ पर वो जब चिड़िया है और यहाँ पर प्राकृतिक जो सौंदर्य है बहुत मुझे अच्छा लगता है और यहाँ पर हवा भी अलग है। वो आदिम युग से जो संरक्षण कर नहीं पाया वो लड़का बच्चा सब वो लोग संरक्षण का, वो लोग का पेड़ कोई दिन काटने नहीं देगा, पेड़ का ऊपर पक्षी पेड़ का मारने नहीं देगा, पेड़ का नीचे जब जानवर रहेगा वो मारने नहीं देगा, वो लोग संरक्षण करने सीखेगा। इसके लिए ये जरूरत है इंडिया में ऑल ओवर इंडिया के कानून से ऑल ओवर वर्ल्ड छड़ने पड़ेगा। ये पथ परिषद देखने से ऑल ओवर वर्ल्ड करने पड़ेगा, वो कराने पड़ेगा, ये जरूरत है इंडिया। Jadav Payeng plans to continue building forests in other parts of India, as well as advocating measures to save the environment. Up next, we'll visit a sanctuary for Myanmar's unemployed elephants. Culture Express. See the world in color.
Elephants are valuable workers in Myanmar's logging industry because of their size and their strength. But as the country cuts down on logging to stop its deforestation, elephants find themselves out of a job and at risk of being poached or trafficked. One camp in the town of Lowe that I visited offers two solutions: taking care of unemployed elephants and encouraging visitors to plant trees. Myanmar's elephants, giant mammals that have become iconic symbols. They played an important role in this nation's history, having been used on the battlefield in ancient times. Today, they are crucial to Myanmar's economy as workers in the timber industry. Some 5,000 elephants are used for logging because of their strength and ability to reach difficult spots in the forest. They are used as substitutes for machines. From age 5 until 15, elephants are used mainly for transport. At 15, they are trained for logging, and once they reach 18, their days of hard work begin. Myanmar has more elephants in captivity than any other Asian country. But as its government hopes to reduce logging and address the country's rapid deforestation, more and more elephants will be unemployed with nowhere to go. In some neighboring countries, elephants and their caretakers end up begging on the streets. The risks of illegal animal trafficking as well as poaching make these giants more vulnerable. But one camp in Lowe, in a beautiful forest with different shades of green, hopes to be a retirement home for unemployed animals. At the Green Hill Valley, elephants are not employees. They are guests. We don't do demonstration, we don't do circus things, we don't do any joyriding and entertainment things with the tourists. The camp's founder, Tin Win Ma, believes that after years of serving humans, elephants should be rewarded for their efforts. We really wanted to give them full retirement from working. So we purposely pick up all these timber elephants from timber industry and let them have full retirement here. So all these visitors coming to our place is a kind of like participation to cooperate with us for the daily care of our elephant. This isn't your typical tourist attraction. The elephants here are not present to entertain. Instead, visitors arrive to share an experience with the elephants. One of the activities they can do with the elephants is to bathe them, like this. Here, tourists can feed the elephants with their own hands, place balls of weed directly to the elephant's mouth, or offer it to the elephants, who playfully grab the food with their trunks. The camp aims not only to ensure tourists enjoy their time with the elephants, but also to increase their awareness of what elephants had to go through. The fact that once elephants have been working a full life, they get the opportunity to retire and be pampered. That's the way I see it. They get the spa treatment, and they get the good food, and they get a dignified, retirement. A handler known as Mahout takes care of elephants in Myanmar. At the Green Hill Valley, the animals enjoy a lot of freedom in their daily set routines. ကျွန်တော်စင်ဦးစီးတွေကကျွန်တော်ဒီတစ်ထုတ်လို့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ထုတ်လို့ရစင်ဦးစီးဟောကျွန်တော်တစ်ထုတ်လို့ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပထမကျွန်တော်တို့စင်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပေါ့နော်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတည်ထူရမယ်စင်ကားရပါလုပ်ရမယ်စင်ဘယ်လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုစင်ခွေးချီလုပ်ရမယ်ဖြားရပါရဲရမယ်ကျွန်တော်လေဘတ်တွေပါထိုးရမယ်စင်ကျိုးလက်ချစ်တတ်ရမယ်အဲ့ဒါအဓိကကြပါတယ်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့တစ်ထုတ်လို့ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်တစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီဒီကိုနှဖားဖောက်ဖို့ရငလူးခုတ်ဖို့ရအဲ့လိုအသုံးဆောင်ပစ္စည်းပေါ့နော်ပေါစင်တွေပါသွေးရတာတို့ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ရတယ်ဟုတ်စင်ဦးစီးဖြစ်ဖို့လည်းတော်တော်ဟောလုပ်ရပါတယ် Mahouts have such a deep connection with the elephants that separations can be emotional. သူကစင်အရန်တိတယ်အားကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်စင်နေပါပြောင်းရွှေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီစင်တကောင်စီးနေရင်ကြာနေပြီနဘေးစင်တကောင်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီစင်တကောင်ကျွန်တော်တန်အောင်စင်ဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဘောနော်စင်မကောင်းဖြစ်မိရပေါ့နော်
အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သူ့နှာမောင်းဖဲကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်ရင်ထဲကနေမှလာတယ်ကျွန်တော်မင်းကစိတ်မကောင်းပါညာသူလည်းတကယ်ပြန်စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့အနေထားပြန်ပြအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတခါလေရမြဲလေးလေတာတို့အဲ့မှာသူရဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာသူမှိုင်းထွေးထွေးဖြစ်သွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ် A retired veterinarian who worked with timber elephants his entire life gives the elephants medical treatment. Adult elephants, which can eat about 150 kilograms of food per day, follow a nutrition plan designed especially for them. ဒီမှာတော့ဂျုံဖွဲနော်ဂျုံဖွဲကျွန်တော်တို့က4ပြီနောက်တစ်ခါပြောင်းက2ပြီနောက်ဘူလာစစ်ကကြာတန်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိတ်သားပေါ့လေအဲ့ဒါအကုန်ရောမှုလိုက်မှာ remix ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မနေ့တိုင်းကျွေးတယ်ရတယ်နော်ဒီရတာတကောင်းစီမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ biotop တို့ bioenzyme လို့ဆိုတဲ့ vitamin C တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါထပ်ဆောင်ပြီးသူကခေါ်ထည့်ပေးတယ်ရှင်းနေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာနဲ့မတူတောထဲမှာဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုစင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတနေ့မှတနေရပဲလေသူကနေရတနေရရွှေ့သွားတာပေါ့နော်ရွှေ့သွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဟောပေါ့စားတောက်ရတဲ့အစားရချင်းချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုတုံးသွားတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နောက်ပြီးတော့မှလည်းသူတို့အတွက်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တကယ်ပြင်မှန်းပြီးဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲ supplement. While thousands of them are still being used for logging, Myanmar's government hopes to decrease the country's dependency on elephants. တော်တော်များများကိုကျွန်တော်အခုပင်လောင်းဆိုလဲဒါစင်စကြက်ပေါ့စင်ဆေးုံတော့ကျွန်တော်စောက်ဖို့လုပ်တာပဲအဲ့ဒါတော့သူတို့တချို့ဒီမြောက်စာမလို့အခသိန်းချီပြီးရှိတယ်အဲ့ထဲကိုသူတို့ကျွန်တော်ကပြန်လွှတ်မှာပေါ့ But it's not just about giving unemployed elephants a new environment. Having lost more than 500,000 hectares of forest each year between 2010 and 2015, Myanmar is serious in battling deforestation. This entails reducing logging and, in the process, putting elephants out of work. 56တို့58တို့တဖြည်းဖြည်းကျတာခုက40ခွန်ဖြစ်လာတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကြီးတိုးလာတာရယ်လူတွေတိုးလာတဲ့မြတ်သူတို့နေစရာအိမ်တွေဆောက်လာတယ်ဆိုတော့စိုက်ပျိုးမြေတွေအများကြီးအကျယ်ကြီးယူလာတယ်တတော်မြေတွေပြောင်းလဲလာတယ်လူတွေလှဲထားတာမြင်တင်သွားတာမြင်ကျွန်တော်တို့အမြင်ကြတော့လူတယောက်ကိုတတ်ပြီးတည်သွားသလိုမျိုးကျွန်တော်ကမြင်တော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တူတယောက်တည်းဒီတတော်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ယုံကြည်တာကိုပြောတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဌာနကြီးပဲတော့လေ So camps like Green Hill Valley do not just take care of elephants affected by efforts to arrest Myanmar's deforestation. At the camp, visitors are also encouraged to plant trees. Sometimes I wonder, we have 51 or 52 millions of people. I think one day if every individual person plant a tree in different area, that will be wonderful because there will be, 51 million of trees will come out. So this is the hope. With its efforts to care for unemployed elephants and promote ecotourism, Green Hill Valley hopes to set an example for the rest of the country. In the long run, Myanmar's government plans to transfer all timber logging elephants to ecotourism and move more of them to sanctuaries where they can live freely, turning them permanently unemployed. Thanks to income from tourists, elephants at the Green Hill Valley enjoy full retirement, receiving all the care they need as Myanmar ramps up efforts to save its forests. You can learn more about this and all the stories on today's program on our website, www.assignment-asia.com. That's all the time we have for this week. I'm Michal Bardavid. Thanks for watching and join us again on Assignment Asia. You can share your thoughts and contribute ideas for future shows by contacting us on social media.